Არსებობს მაგითი, მაგრამ ხოლმე ეხლა კონდა შეხვედრა პოლონეთში მიდით ჯგუფი და ხოლმე საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების არქებობენ ამ დიპლომატიური პასპორტებით და სხვა საჯარო მოხელეებს ისეთივე პრობლემები შეუძლება გაუჩნდეთ, როგორც მაღალი თანამდებობის პირებზე არ ვამბობ. ეხლა რეადმისიის ხელშეკრულება ასევე რეადმისიის ხელშეკრულება მთელ რიგ პირობებს და შეთანხმებას გულისხმობს საქართველოს და ევროკავშირის მხარესთან. ანუ ამ შეთანხმების მიხედვით პირის იდენტიფიცირებისთვის ყველა ორივე მხარემ რაღაც მაქსიმალური ძალისხმევა უნდა გაიღოს და თანამშრომლობა უნდა შედგეს. საკუთარი და მესამე ქვეყნის მოქალაქეების რეადმისიის ვალდებულება აქვს საქართველოს, ანუ საქართველოს გავლით ვიღაც უცხოელმა დატოვა და მოხდა ევროკავშირში, მან უნდა დაიბრუნოს ეს უცხოელი. პროცედურები იქნება დროითი შეზღუდვებია დაწესებული, რომ დროულად უნდა გასცეს საქართველოს მხარემ ამ რეადმისიის მოთხოვნას პასუხი, ტრანსპორტირების პრობლემები თავის თავზე უნდა აიღოს და ერთ-ერთი პუნქტია ყველაზე მნიშვნელოვანი ის პირადი მონაცემები, რომლებიც ამ რეადმისიის ხელშეკრულების შედეგად და საქართველოს საჯარო სამსახურებში დაგროვდება, ადეკვატურად უნდა იყოს დაცული. ასევე მუშაობს კომიტეტი და მინდა გითხრათ, რომ ერთი წლის შემდეგ ეს კომიტეტი თავისი შესაბამის შეფასებებს გააკეთებს. რა წუთილები არსებობს ახლა რეადმისიის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, ასევე საზოგადოება წუხს, რომ რეადმისიის ხელშეკრულების საპასუხოდ შეიძლება არალეგალური მიგრანტების დიდი რაოდენობა დააბრუნოს საქართველოში, რომელიც პრეცედენტებიც მანამდე არ იყო. ასევე შეიძლება იმის შიშით, რომ ხალხმა რეალურად არ იცის რა პერსპექტივები აქვს ევროკავშირში კანონიერად გადასვლით, მოიმატოს ამ უკანონო გადამცვლელების რიცხვმა. და მესამე ქვეყნის მოქალაქეების დიდი რაოდენობა დაგროვდეს საქართველოში, რომელიც ასეთი პრეცედენტი შეიძლება გაჩნდეს. დაახლოებით ეს პრობლემები ჩანს. დღესდღეობით ამაზე საუბრობ, მაგრამ დღეს ასეთი რეალური პრობლემა ჯერჯერობით არ გამოჩენილა, იმიტომ რომ გასულია 4 თუ 5 თვე ამ რეადმისიის ხელშეკრულების ძალას შესვლიდან და ისინი რა ქვია, ქართველები, უკანონო მიგრანტები ბრუნდებიან საქართველოში, ამისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროში ერთეულიც არის შექმნილი და ამ თანამშრომლობა საკმაოდ ინტენსიურად მიმდინარეობს. და შესაბამისად ამ პრობლემებზე პასუხიც ალბათ რაღაცა დროის მანძილზე იქნება. არ არის ისეთი, რომ ხო, ანუ ეს ხელშემშლელი პირობა არ უნდა იყოს ლიბერალიზაციის პროცესისთვის. ეხლა პრობლემა კი არა, შემდეგი პერსპექტივა რა არის? ანუ გვაქვს ვიზების ლიბერალიზაციის და ფასილიტაციის და რეადმისიის ხელშეკრულება და შემდეგ რას ველოდებით? შემდეგ საქართველო ელოდება დიალოგის დაწყებას ევროკავშირთან. ევროკავშირმა უნდა შესთავაზოს მას ეს დიალოგის დაწყება, რომლისთვისაც ჯერჯერობით ევროკავშირი ამბობს, რომ აი შევამოწმეთ ფასილიტაციის და რეადმისიის ხელშეკრულებას, რამდენად წარმატებულად განახორციელებთ თქვენ ამ ხელშეკრულებას და მხოლოდ ამის შემდეგ მე ვიქნები მზად, რომ თქვენთან დიალოგი დავიწყო. დიალოგის დაწყება საბოლოო პროდუქტს გულისხმობს სამოქმედო გეგმას. ამ დიალოგის ბოლოს იქნება ეს სამოქმედო გეგმა, რომლის შესრულების შედეგადაც საქართველოს შეიძლება შეუერთდეს ამ თავისუფალი მიმოსვლის მქონე ქვეყნების რიცხვს. პერსპექტივაში სამოქმედო გეგმა, როგორც წესია, გამოცდილებას თუ გაითვალისწინებთ აღმოსავლეთ ევროპის გამოცდილებას და უკრაინა, მოლდოვის გამოცდილებას, რომლებმაც უკვე მიიღეს, ასე ვთქვათ, სამოქმედო გეგმა და უკვე თანამშრომლობენ დაცლებით აქტიურად. კი ბატონო, 2010-ში მათ მიიღეს სამოქმედო გეგმა, 2008-დან დიალოგი ჰქონდათ ვიზების ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. როგორც თქვენ დაახლოებით მიმოხილვა უკვე გააკეთა მარიამ, აი ეს 4 მიმართულები შესაბამისი ამოცანები იქნება საქართველოს წინაშე დაყენებული. საკმაოდ ოპტიმისტურად არის ხელისუფლებაც და როგორც ჩანს, გაცილებით ბევრია გაკეთებული, ვიდრე თქვათ შესაძლოა სხვა აღმოსავლეთ პარტნიორ ქვეყნებში. საკმაოდ ბევრ რაღაცაზე შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს უკვე ღონისძიებები გაატარა, რეფორმები განახორციელა და შესაბამისად რაღაცა კონკრეტული
შედეგების მოლოდინით შეიძლება ხდება. ანუ პრეტენზია გაუჩნდა, რომ შეიძლება რომ მისი ლიბერალიზაციის საკითხი უკრაინა და მოლდოვასთან ერთად განიხილოს ევროკავშირში. ძირითადი მიზანი ეს არის. საქართველოს პოლიტიკური ელიტი. რაზეა საუბარი, რა გაკეთდა საქართველოში? დოკუმენტების უსაფრთხოების კუთხით. ბუშვებ გამოდის ბიომეტრიული პასპორტები 2 წელია. ელექტრონული პირადობის მოწმობებია ჩართული უკვე ამ ზაფხულის შემდეგ. დოკუმენტის უსაფრთხოების დაცვის მოთხოვნებს, ასე თუ ისე ეს ბიომეტრიული პასპორტები აკმაყოფილებს და სტანდარტებს შეესაბამება, როგორც წესი იკაოს სტანდარტებს გასახელებენ ევროკავშირი თავის მოთხოვნად და ანტიკორუფციული ღონისძიებები, რომლებიც უკვე გატარდა საქართველოში, ესეც საკმაოდ დამაჯერებლად გამოიყურება, თუმცა ეს ბოლომდე მაინც ევროკავშირი ყველა თავის ანგარიშში მიუთითებს, რომ რაღაცა ნაწილით ეს ყოველდღიური კორუფცია დაძლეულია, მაგრამ ეს ელიტური კორუფციის ნაწილში სახელმწიფო მაინც ღონისძიებები კონკრეტული უნდა განახორციელოს. არალეგალური მიგრაცია და რეადმისია ამ სფეროში რა გაკეთდა? აქაც საკმაოდ ბევრი რეფორმების მხრივ ბევრი მიმართულებით აქვს საქართველოს ღონისძიებები გატარებული, ეს არის ინტეგრირებული საზღვრის დაცვის სისტემა. პოლიტიკის დონეზე ინტეგრირებული მართვის სტრატეგია მიღებულია, სამოქმედო გეგმა მიღებულია, კონკრეტული რეფორმები დაწყებულია უკვე. ინტეგრირებული საზღვრის მართვა დაახლოებით ეს თუ წარმოიდგენთ, რომ სასაზღვრო ძალები, პოლიცია, საბაჟო ერთობლივად ინაწილებს თავის პასუხისმგებლობებს და არ არის ინტერესების გადაფარვა არ ხდება მათი საქმიანობების. გადანაწილებულია საზღვრის პუნქტები, სადღაც ბებაჟები დგანან, ხოლო სადღაც პოლიციელები და ერთმანეთის ფუნქციასაც ასრულებენ. ასე რომ ზუსტად ეს იდეა იყო ამ ინტეგრირებული საზღვრის დაცვის სტრატეგიის ქვეშ. საზღვრის დაცვა, ინფრასტრუქტურა, საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება. ეს არის ინფორმაციის საერთო მონაცემთა ბაზის შექმნა და საზღვრის დაცვის ერთიან ინფორმაციულ სივრცეში გაერთიანება. აქაც საკმაოდ განახლებულია საზღვრის დაცვის გადასასვლელი პუნქტები, ასე თუ ისე ინფორმაციის გაცვლა თავისუფლად ხდება, ტექნოლოგიურად განვითარებულია, ამერიკის მთავრობის დახმარება იქნება, ეს ევროკავშირის დახმარება. Raționarea, poșem și es procesi de bolombde miroanis problema, am felșem și factori archanțes sakit. Anticorupțiul ღონისძიებები ისევ ამ მართულებითაც რაც ეხება პოლიციის და საზღვრის დაცვის სფეროს, აქაც საკმაოდ თქვათ საზოგადოებრივი ნდობა არსებობს და ევროკავშირის გარე საზღვრების დაცვის ორგანიზაცია Frontex-თან თანამშრომლობა, რომელიც ძირითადი ორგანიზაცია, რომელიც არალეგალურ მიგრანტებთან თანამშრომლობს, შესაბამისად ამ Frontex-თან თანამშრომლობა დაწყებული აქვს საქართველოს მხარეს და საკმაოდ აქტიურად ზუსტად ამ მიგრანტების დაბრუნება საქართველოში Frontex-თან თანამშრომლობა განაპირობებს. მიგრაციის კონტროლი, პოლიტიკა და შესრულება. საერთო მიგრაციის პოლიტიკის შექმნა დგას დღეს საქართველოში, დღის წესრიგში, ამისთვის რაღაც სამუშაო ჯგუფიც არის შესული, შექმნილი სააგენტოთა შორისო ჯგუფი, რომელიც მუშაობს მიგრაციის პოლიტიკაზე. და შემდეგ მისი შესრულება დადგება დღის წესრიგში. დაბრუნებული პირების რეინტეგრაციის სტრატეგია ესეც დღის წესრიგში დგას, ანუ დონორები, როგორც ეს საქართველოს ხელისუფლებას ეხმარებიან ამ პრობლემების დაძლევაში. და მთელი რიგი კანონებისა 3-4 კანონია, რომელიც საქართველოს მისაღები აქვს იმისთვის, რომ თქვათ უზრუნველყოს ეს მიგრაციის პროცესზე კონტროლი, ეს ეხება საიდენტიფიკაციო მოწმობის გაცემის კანონი, შესახებ კანონი, მოქალაქეობის შესახებ კანონი. მთელი ეს კანონები უკვე დაძველებულია და შესაბამისად ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისად თავიდან არის შესაქმნელი. და მესამე ქვეყნის მოქალაქეების დაბრუნება საქართველოში ასევე ამ მარეგულირებელი კანონმდებლობის მიღება საჭირო.
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოების სფეროში საქართველოს მხრიდან კრიმინალთან და კორუფციასთან ბრძოლა, ტრაფიკინგთან ბრძოლა, ტერორიზმსა და ფულის გათეთრებასთან ბრძოლა. ამის შესახებ ინფორმაციები, ასე თუ ისე საინტერესო საერთაშორისო წლიური ანგარიშებიდან შეგვიძლია ავიღოთ და ვნახოთ მინიმალურ სტანდარტებს, ჯერჯერობით საქართველო აკმაყოფილებს განსაკუთრებით ეს ტრაფიკინგთან ბრძოლაში და კრიმინალთან ბრძოლაში. კორუფციასთან ბრძოლის პრობლემები კვლავ დგას დღის წესრიგში და რეალურად ამაზე მოთხოვნილება ჯერ კიდე არის. ნარკოტიკების გავრცელება და უკანონო გადაზიდვებთან ბრძოლა, ესეც პრობლემური სფეროა ჯერჯერობით, იმიტომ რომ პოლიტიკის შექმნა დღემდე ვერ მოხერხდა, რაღაცნაირად ვერ მოხდა შეთანხმება ამ ნარკოტიკების გავრცელებლობის საკითხებზე პოლიტიკის ჩამოყალიბება. კორუფციასთან დაკავშირებით კვლავაც დღის წესრიგში სახელმწიფო საჯარო რესურსების მართვის, პრივატიზაციის, კერძო საკუთრების განკარგვის ეს საკითხები ჯერ კიდევ დღის წესრიგში დგას. გრეკოს რეკომენდაციების შესრულება, წელს ექსპერტები ამბობენ, რომ პრაქტიკულად გრეკოს რეკომენდაციები შესრულებულია, თუმცა ეს მარტო პოლიტიკის დონეზე და რაღაცა განხორციელების პროცესი ჯერ კიდევ საჭიროებს მონიტორინგს. სასამართლო სისტემის სფეროში, სასამართლო სისტემის სანდოება და ქვეყანაში დაახლოება, ევროპული სასამართლო სისტემის დაახლოება საქართველოს სასამართლო ინსტიტუტებთან, ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ არ არის დაწყებული, ამისთვის ევროკავშირის მზაობა არ გამოთქვამს. ცხადია ეს ევროკავშირის მოწვევით უნდა იყოს, ეს ევროჯასტი და ევროჯასტის სისტემასთან, ასე ვთქვათ, რაღაცა თანამშრომლობის ევროკავშირის ევროკავშირის ქვეყნების სასამართლო სისტემების თანამშრომლობის რაღაცნაირი ის არის ჩარჩო ინსტიტუცია ესეც, რომელიც კანდიდატ ქვეყნებთან იქნება ეს თუ განსაკუთრებით ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხთან დაკავშირებით ხელს უწყობს ამ ქვეყნების ინტეგრაციას და ჰარმონიზაციას მათ ევროპულ სასამართლო სისტემასთან. ეს პროცესი ჯერ არ დაწყებულა და ევროპულსა და ასევე ევროპული პოლიციის ინსტიტუტების თანამშრომლობის ადგილს, რომელსაც ეს ევროპოლი ეწოდება, მასთან აქვს თავგეული შემთხვევები საქართველოს თანამშრომლობის, მაგრამ ინსტიტუციონალური გრძელვადიანი თანამშრომლობა ჯერ არ არის დაწყებული. ამ მიმართულებით ერთ-ერთი კიდევ პრობლემური სფეროა მონაცემთა ბაზის დაცვის შესახებ კანონმდებლობის მიღება და პერსონალური მონაცემების დაცვა, რომელიც დღის წესრიგში დგას, დღეს ხელისუფლება პირველი მოსმენით წარდგენილია პარლამენტში პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონპროექტი, თუმცა მისი განხილვა შეჩერებულია ჯერჯერობით, ესეც იმის რაღაცა მიზეზები სახელდება, რომელიც ჯერჯერობით არ არის ესეთი ჩვენთვის არ არის ცხადი რა მიზეზებით არის ამ კანონპროექტის განხილვა შეჩერებული, თუმცა აუცილებელია ევროკავშირის ერთ-ერთი მოთხოვნაა, რომ ეს პერსონალური მონაცემების დაცვა განახორციელოს დამოუკიდებელმა უწყებამ, რომელიც არ იქნება პოლიტიკურად რაღაცნაირად პოლიტიკურ გავლენის ქვეშ არ მოექცევა, შესაბამისად შეიძლება ეს პარლამენტის კონტროლის ქვეშ არსებულმა უწყებამ განახორციელოს დაახლოებით ისე როგორც კონტროლის პალატა, მაგრამ ეს საკითხი ჯერ კიდევ განსახილველია და შემდგომში დასამუშავებელი. საგარეო ურთიერთობების და ძირითადი თავისუფლებების სფერო, რომელშიც საქართველოს რავალდებულებები შეიძლება ჰქონდეს ადამიანთა თავისუფალი გადაადგილების უზრუნველყოფა დისკრიმინაციის გარეშე. ამის შესახებ უკვე მარიამაც ისაუბრა, რამდენად რთულად ჰქონდათ
მათთვისაც ხელისუფლებისთვის, რომელიც რეალურად კანდიდატი იყო ვიზების ლიბერალიზაციისთვის, დისკრიმინაციის შესახებ კანონის მიღება პრობლემას წარმოადგენდა. ჩვენთვისაც ჯერჯერობით ეს დასაძლევი პრობლემაა. Antidiscriminaționul canonic მიღლობის მიღება, მოქალაქეობის შესახებ კანონი და უმცირესობების უფლებების დაცვაში შესაბამისად. ყველა ეს ვალდებულებები საქართველოში უნდა კანონებშიც უნდა იყოს ასახული პოლიტიკაში და შემდგომ მისი შესრულება იქნება კონსტიტუციაში. პრინციპში ეს გამოწვევები, რომელზეც უკვე ვისაუბრე, რომელიც არის ჩამონათვალის მიხედვით, რა გამოწვევები შეიძლება დოკუმენტების უსაფრთხოების რა ტიპის გამოწვევები აქვს საქართველოში, მიგრაციის პოლიტიკის არარსებობა, ტოვილების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა თავშესაფრის სისტემის გაძლიერების პრობლემა. ასევე რაც მთავარია სასაზღვრო სისტემიდან ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს საქართველოს საზღვრების დემარკაციის პრობლემა, რომელიც სომხეთთან, აზერბაიჯანთან და რუსეთთან ჯერ კიდევ გადაუჭრელო პრობლემად არსებობს. მithumetes რუსეთს, თუმცა ეს არსებულ სიტუაციაში რაც პოლიტიკური გადაწყვეტილება ამისთვის შეიძლება მოიძებნოს, ეს არ არის ისეთი დაუძლეველი თემა, რომელიც ევროკავშირმა შეიძლება ამის გამო უარი თქვას პოლიტიკური დიალოგის გაგრძელებაზე. მესაზღვრეების განთავსება კონფლიქტის რეგიონებში ხადია საქართველოს უსაფრთხოებაზე ასევე მოქმედებს და სასამართლოს დამოუკიდებლობის და მიუკერძოების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული პრობლემები ესეც ალბათ დღესდღეში დგას საქართველოსთვის. უკვე იყო აქ საუბარი პირადი მონაცემების დაცვის სააგენტოს შექმნაზე, რომელიც სასურველია რომ პარლამენტის წინაშე იყოს ანგარიშვალდებული. ანტიკორუფციულ ღონისძიებებზე და დაახლოებით ესეთი სურათი გვაქვს დღეს, სად ვართ, რა პრობლემების წინაშე ვართ და მე მაინც მგონია რომ ჯერ კიდე თქვათ ევროკავშირის პოლიტიკური მზაობა იმისთვის რომ ხარი დაუჭიროს საქართველოს ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესს მაინც გადამწყვეტია დღესდღეობით, რაღაცნაირი წახალისება და მოტივაცია ჭირდება საქართველოს იმისთვის რომ ეს წესრიგი და ეს ამოცანები შეასრულოს. სულ ეს არის რაც უნდა დამიტყვა, რომ ძალიან დრო არ ბატონა სამოქალაქო საზოგადოების ხო, სამოქალაქო საზოგადოების ამ ამოცანების შესრულება რთული იქნება ამის გარეშე. მოგეცი გავაგზავნე პარაკეთის პრეზენტაციით და მე დისკუსია იქნება თქვენ და დისკუსია დავასრულოთ. ხო, ძალიან კაი, იმიტომ რომ მე მგონია თან მოკლედ გავაკეთებ ამ პრეზენტაციას, მით უმეტეს რომ თაკომ გამიმარტივა საქმე და თავისი პრეზენტაციის პირველ ნაწილში ძირითადად აღნიშნა ის პუნქტები, რასაც ჩვენი კლუბი და რომ არ მეკნა ეგამარა. არა, კარგია, მათ არ ამიშნობა გამომეტებებია რაღაცა ვერ ვსწავლებ და ცოტა გადავაკეთებ, ანუ შეთ რაღაცებზე გავამახვილებ ყურადღებას, სადაც დავშვებ ახალ ვისაუბრია. ხო. რეგიონში მოგვიდეთ და როგორ შეიძლება მე თქვენი ელექტრონული ვერსია თუ შეიძლება ჩვენი ელექტრონული ვერსია როგორ არა მაშინ შეიძლება მიგითითოთ აი აქ ვებგვერდში ძირითადად მაგაზე იბერანდა უღრმესი მადლობა ქალბატონოს თქვენ ჩვენს კოლეგებს მაკედონიიდან the ladies need to leave because then you're going to struggle to be far from the building.
would like to thank you for ძალიან დიდ პოზიციებს და ძალიან დიდი და კარგი ინფორმაცია მიგებთ. რაც ჩვენთვის იყო underlying what დასახვეწი, ჩვენ ურთიერთობა სტუდენტებთან, ახალგაზრდებთან, ლეონილებთან, მოგზაურობენ ყველგან და Thank you. It's been a stellar working. Pleasure to meet you. Thank you. It was our pleasure too. ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო იყო. Może dopiero. Myślę, że to słyszy. Postaram się mnie. I sam pierwszy raz. Switching to the convert. What happened here in the room is that everyone else except for his colleagues and CIPD Has left. Yeah, so actually it's very internal team now, and everybody knows everything about visas. So my suggestion was even I don't know what I mean. It's really good. It's in Georgian. Maybe your key points. I can if everybody understands English, maybe I just briefly talk about our research and where we are now, so that you know, because Taco and Tico they already know they've been. They are kind of in loop of the processes. Good. And maybe together, because we are most engaged on this issue, we can discuss what are the opportunities and what are the weaknesses of the actors in this process, so that we can devise some advocacy actions that would fit best the context that you've been studying. So actually what we have... That's a hard one too, the Robin Mass. Okay. So just Have a lunch. thank you. So actually what we have been doing is... I somewhere have an English presentation, but I'm not so sure. Website. You have it on. Do I have a website? I think you have. I have it on website. You're right. We can go to that if you want in English, but I can also briefly tell you what we have been doing. Okay, definitely. Yeah, there is internet. Maybe I find meanwhile this presentation. Maria understands already Georgian. You may I'm understand. amazed by the script. I love it. So it's a very short. Momently, what we are running, it's one of the projects is quite a short project. But relatively, we started when the visa facilitation and readmission was enacted, and we will be completing it in October with our final report that will come, as you understand, soon. But we have issued already an interim report. And the idea of this whole project is, first of all, to look at the agreements, the facilitation readmission agreements, to spell it out to the wider audiences and primarily to the national platform, which unfortunately did not show up today again, to inform them well of what these agreements are about, how do they relate to visa liberalization, and by that, having more informed debates. From the very beginning, which will set up kind of the environment for discussion also, is this national platform is for visa liberalization or... I will explain you. So similar to the EAP Civil Society Forum, we have the same in Georgia, where not only those organizations are part of who are the part of the bigger forum, but also the practically all organizations can be a member of it. So, according to the big platform format, there are 4 thematic groups, and the first and the fourth one, first people-to-people contact and first democratic institutions. They have shared an interest in visa liberalization issues and declared that both will work on these issues. So the first is people-to-people? No, first one. Okay. First is human rights.
Yeah, the first one is democracy, And human rights. good governance and human rights. Katie, you are the member of the both, right? Both groups. Yes. And who established this? Who was the initiator of the national platform? This was in the framework of this civil society forum, and actually it came from there. So the civil society forum was established by the Commission. It did not provision for national platforms, but I think after the first meetings, the NGOs themselves decided to set up a wider network that would work on the Eastern Partnership back in their countries. Yeah, and the national coordinators have been selected for each group, and those coordinators then have created. But the lead on this is the Young Lawyers Association, I think, right? No, Tamar traditionally is a national coordinator. It's the national, that is the Young Lawyers. Okay. Yeah, that is. Okay. Yeah. The national coordinator that time was the chairman of the Young Lawyers Association, so she's not chairman anymore, but she still leads this process. So actually, and what we did is here. I very quickly skimmed through that so that you have a. I don't know how to make it full screen. Tak audit, seriously. Oh yes, the watcher. Next one. Soraya. Yeah. Okay. Tava save, mas tava save. Não save, para que eu fiz. Tava save, Oh, sugar. Public opinion and Bulgaria's membership bid for Schengen. Sorry? Bulgaria's membership bid for Schengen. For Macedonians, it was a problem because they introduced visas for Macedonia. Before they didn't have visas. So also entering to the EU, they forced visas on us, and which actually was not that much of a problem for Macedonians, but it was quite a problem for Bulgaria because a lot of tourists came from Macedonia, and there was petty trade, but still trade going on. So especially the bordering regions were suffering of the exchange that really decreased. But now I think it's changed. Well, I don't know, Taco, how to do now? Should I still not very briefly speak of where we are, or should we proceed to I have already made this. So it is in two phases. Yeah, in brief, so we have already made the research on trying to spell out what facilitation and readmission agreements are. We try to collect together all information that is relevant, like the addresses and the context of the consulates, the application forms, the procedures. We even made a small survey, the media review, media monitoring. We interviewed a lot of people to see how these agreements are implemented shortly after, like 3 months after, and we do it again. So actually what we did is we really went to every consulate, we addressed them, and we are going to do them. We are doing the same now.
to have a grasp of how the processes are. But in the same report, we have also kind of singled out things like the major trends on mobility, migration, remittances, deportations that relate both to facilitation and readmission agreements, and that we thought would be useful for those people who read it to put the things into context, because for them sometimes what Taco mentioned, the information is not like enough spread, and sometimes it creates misperceptions and distorted risk assessments, because for instance some of the demographs in media would say that they expect a mass exodus of Georgian illegal migrants from Europe, like thousands and hundreds of thousands of them, and not just somebody randomly, but the specialists would say that. And in fact, this stems rather from not exactly knowing what readmission is about, rather than, having the crazy ideas. So we thought it's important to kind of put everything together. And of course, the final aim is to step in ourselves as well into the liberalization campaign that we will be doing now with the SI, and we very much hope that all the organizations that work will be kind of, it's one thing, so we have to work together actually to make it more powerful. So this is interest list for you, because you know that all, you came to speak on that for us. And we try to juxtapose how it stands for, from the side of Georgia, because Georgia liberalized visa regime for more than 80 countries, and for the EU completely. And so the whole burden of responsibility for visa facilitation agreement now lies on the EU, whereas for readmission agreement on Georgia, because EU citizens enter visa-free to Georgia, and while Georgian citizens are deported from the EU, from here in 2 years we had only 3 persons, 2 Germans, 1 Czech, on criminal charges, so nobody is deported from Georgia as the EU citizens. We have made the analysis of the statistics, how after the visa liberalization in Georgia the travel or influx of the EU citizens has increased. It actually doubled. The visa liberalization from Georgia was done in 2006. So in the 4 years it has doubled, and these are the citizens of the most frequently visiting country nationals, so Germans are in the top list. And this is something very interesting, by the way, because these are the this is the data on, as you know, most probably, on short and total visas, but also short-term visas, which fall under the facilitation now, and the rejection rates. And we have the newer information. Georgia, as we discovered, it's not in the English report because we just made it in our research. I had it in the Georgian version. We have the highest rejection rate in the whole region of Eastern Partnership, and not only in comparison to Russia. Like we have 17.8% visa rejection rate, which is quite a high number, as you understand, and this is not very good. It is for which years? I mean, the last what is available still, because we get it from the council, it's still for 2009. They didn't issue for 2010 as well. And we cannot judge how it works in 2010. But it's anyway the picture before the facilitation agreement. What is we cannot have it now. the reason for this? I mean, the good question, because we don't exactly know still. We don't have a solid argument to judge why Georgians are rejected more than, for instance, Azeris or Armenians, etc. and so on. If you look into the statistics of which countries increase their visa rejection, then you have a picture. Of course, I don't know if I have it here. Yeah, I have it also here. So it is the most wanted countries, and mostly the countries where, for instance, Greece, which has very high rejection rate, where Georgians go as illegal migrants. But interestingly enough, also the smaller European countries which are friendly to Georgia, like Estonia, Latvia, Lithuania, they have also drastically increased the rejection rates, because in the earlier years, when they got the members of the European Union, they were the easiest ones, so they would issue a lot of visas. So I suspect there was a hard talk behind the doors in Brussels to instruct these countries that from their borders then something would happen most frequently, like illegal migrants would inflow. And they have strictened up. The number of applications increased, if this is the case.
I think You it's see, a it's the percentage. same, more or less the Almost same. the same. It's just rejection that increases. So So even they we have became to more decrease. stricter. Yes. Well, then They can became it be stricter. because Can you they return didn't this have enough documents to prove? Sorry? Could it be that the applicants for visa didn't have enough documents to prove the purpose of the visit? But what happened, because it should be contrary to that, because they now may have this biometric passports and more reliable It is. documents. It could be because if, for example, at the beginning, once we got the biometric passports, in the first years, every of the, especially neighboring countries, by neighboring, I think Bulgaria, Greece, but also sometimes Hungary, even though it's not neighboring, but it's a hub for the Balkan travelers to Europe, Czechoslovakia and Czech Republic and Hungary would also require documents like insurance and certain amount of money on your account, or proof that you have certain amount of money on We your needed account. it, no? You also needed it. Always. But Yeah. is it the reason that people do not have this as a proof to be rejected? Maria, I'm almost sure that this is not because the people became less tended to present the documents, but simply the visa regulations got stricter. I can even feel it on my own self. I never was requested, like for instance our category. So normally we should get visa, okay, and we do get visas. But you know the list of the documents, I can observe it from 2000s or late 90s when I started. Isn't it increasing? It's possible because all the It is time I'm increasing. applying, so I'm stressed with this later of this. And it's more and Like more. X-rays Yeah, and more and more. So they Just got the stricter. documents required. So what we also did is like a little bit of a migration story and how it relates to illegal migration particularly, and whether it relates to readmission per se or the partnership for mobility more so. And you see this picture that, for instance, Georgia is still one of the, again, leaders with this net migration index in the region. It decreased in comparison to 90s from this minus 20 means migrants per 1,000 people. So that's when we had the most of the migrants. So minus 20 is the index. They do it for every 5 years. And for the last 5 years, it's minus 12. But for the region, it got average 0 to 1.5, which is still a huge difference on the average, with the average of the region, That is isn't the it? answer. So it's actually a lot of, but it's not more people requesting the visa. But still, not more those people. that are requesting are the biggest illegal migration potential from the region. So They are. Moldova also has the same, by the yeah, way. but they have also Romanian passports, They so they have can a lot, bypass the visa regime. Yes, but anyway, from those who are applying, I tell you what is the migration, what is the rejection rate for Moldova. I can also tell you. It's Those that don't have Romanian passports, because otherwise they would not apply, would they? no, otherwise they would be leaders So in for the region. Moldova, it's That's why- 5.28% in 2009. They had the facilitation, so one may take it into account. But for instance, Belarus is striking 1.22, Russia 1.762. So Yeah, but when the political system is strong and control is strong, it's true, but probably have. I cannot imagine from Russia they have a lot of illegal migrants. So it's I don't mean that this is about illegal migrants. What about Russia? Why there is such a picture? I don't know. In Georgia, Nobody's applying, or they don't have right to apply. Probably if you don't have contacts at all, less people are applying for. okay, Belarus, but Russia. Yeah, Russia is the same because it's a huge country. How can you imagine some trans running with people? But we are talking about
a percentage of those who applied and who got rejection. So we don't only those make percentages compared to the population rate. Huh? Those apply only who have good starting position. Yeah, that's my thinking. But aren't they illegal migrants from Russia? I think so. No, they are, but not just to compare with those who are. Anyway, it's it's strange. mysterious. It's mysterious, isn't it? So, and this was the remittances that we have counted, and what is the share of these remittances in the household incomes. So from Western Europe, it's like below in the slide, it's around $2,000 annual, so it's average. And you can imagine how much it counts for the average income of households. This is an independent research which stands for 2,244. National Bank says 3,000 something, but anyway, it's quite a big share, isn't it? So it's quite dependent. And actually remittances have the same share to GDP, no more, than agriculture, which consumes 56% of Georgia's labor force. So, and it's as minor as 10% at max in years. So it's quite, and in the remittances we could only count the money transactions because we cannot count assets, we cannot count cash payments, etc. So we assume it is much more than 7 and 8%. So it's quite a big share in Georgian GDP. Still from European Union, it's but it's 2009, so I don't know how it is in 2010. It's increasing, but it stands quite lower than from Russia. But in Russia, you know that migration is now very tough job. So most of the people, potentially, the 40% say they go to European Union or Western countries, meaning also the US, mostly the European Union. So this number, the 17%, is increasing steadily. We don't need this slide. This is exactly the analysis of the potential migrants, where they say that they want to go to the European Union rather than anywhere else. And actually, the interesting thing is the educational profile and the age profile of these migrants, because they have higher professional education here, 50% and more than 30%. So it's quite a terrible story. The 2 is missing there. It should be 2,051 deportations from the EU in 2009 and 2010. This is all what the Ministry of Internal Affairs has, but I suspect there are much more because they don't simply have integrated data. They just started to have this data. And also before readmission, this process was so eclectic that even the EU countries who deport the people, they would not notify them. But you know, it's not so dramatic if you compare it with Turkey, Ukraine, and Russia. I mean, just for 1 year. So then what we did, and you know all that, we made the major achievements or major pillars of these 2 agreements. But what I want to mention, but maybe I mention it at the end of the day, not the day, but at the end of my presentation, which is 2 more slides. So problems, we identified the awareness about these 2 agreements, and the new visa regime or readmission is very much lacking. In media, we had only very poor coverage, mostly the news on the very day when the agreements entered into the force, without further elaborating what does it mean. And when we asked the people in our pool, they also said they were very funny answers. Some thought that facilitation is already, that we can go to live in Europe and work in Europe, so visa-free, and this is a common thing, an expectation. And with the readmission is what this government is doing with us now. We don't have anything here, and they want us, our migrants, to return and die out of hunger, and all this kind of stuff. So we thought the information campaign is very important. What we identified as challenges is, of course, important pillars in the agreement, with the facilitation agreement. But unlike for Macedonia, already when the visa facilitation agreement in Georgia entered into force, we have the EU visa code, which anyway facilitates a lot of things which are in the facilitation agreement. For instance, reduction of the fees,
you know, the review application application review periods, so categories of people, for instance, the rejection and appeal of the right for the visa refusal are in the visa code, not in the visa facilitation agreement. So much more important document was this EU visa code rather than facilitation agreement. And if you take away what was already facilitated by the visa code and what remains in the visa facilitation agreement, it's quite minor. And as you said, it does not apply to tourist visas. We don't have simplification of additional documents, you know, actually it's quite, and I don't know how was it in Macedonia, but we encounter, when we ask around now people in Facebook and by our pool, what are the major problems that they encounter after facilitation? They had it in Ukraine, they had it in Moldova, I don't know about your country. There is a huge queues before you sign up for submitting your visa. We just made a survey. These two colleagues of mine, this is my visa team, so together we were. And we called up the consulates, 14 of them are here, 11 have the websites, and only 3 of them had full information on visa facilitation, not more. And the period for the signing up varies from, in the best case, 3 weeks to 8 weeks. And in 5 embassies you have live queues, so you have to go there, stand. And for instance, my colleague from Soros Foundation, she wrote us on Facebook, she had such a horrible experience with the Czech embassy. She stood there for 4 days, from morning to evening. She could not physically, you know, go and submit the documents. And when she went there, she brought the visa payment fee, this 35 whatever euros. And they said these coupures or the scripts of the coupons are bad, so she had to go back and find another euros. And then she completely quitted her application, and there was a huge letter from the Soros Foundation to the Czech ambassador that it is completely inhuman, so you can't really do it to me. You know, I'm standing for 4 days, and then you tell me that these are not, you know, good-looking euros or whatever, so it's like really stupid. And many problems like that. So, and by the way, these documents, additional list of the documents, it's also provisioned in the EU visa code that they may be synchronized, so that for us life gets somehow easier at some point. But before that point, I hope we get visa liberalization and it will be no more needed. So, and everybody has problems. In our report, we made an assessment how, for instance, holders of the diplomatic passports and whether they were able to get visas, and they had problems, like ministers and deputy ministers. They were put on hold at the many Schengen borders. They had to wait for hours before they would check with their governments whether we really have visa-free regime with Georgia. Yeah, so they tried. Some were afraid to try, but you know, I think it's a matter of time. But what remains a major problem is consulates and the way they serve the applicants, because they don't serve in the national language, which is their obligation by the EU visa code. They don't have a good enough infrastructure, so live queues, etc. and so on. Some of them don't even give you the list of the documents you need for your particular kind of a visa on the telephone or on the website. They don't have Georgian language websites. 7 of them have only in English or their national language. So or they don't have websites at all. Or they don't have 3 of them. They don't have at all the websites. So, and you don't know where to get the information from. So actually there is a lot of challenges you have, especially if you're applying from the region and you're not in Tbilisi, so that you go somewhere or you ask somebody after all, it's a trouble. And we try to identify all that and bring in our report so that we kind of start a campaign with your support, hopefully, and the support of the national platform, so that these things get solved, because otherwise it's very difficult.